Marhaba. Today's word is can I. In Arabic, we say ممكن. ممكن. It can be used as can I or may I. Let's try it in a sentence. Can I ask a question? ممكن أسأل سؤال. ممكن أسأل سؤال. Let's do another one. May I know your name? ممكن أعرف اسمك؟ ممكن أعرف اسمك or اسمك with EK at the end if you're talking to a female. ممكن can also be used for if possible. Example, I want to learn Arabic if possible. بدي أتعلم عربي. ممكن؟ بدي أتعلم عربي. ممكن؟ Thank you for watching. Salam.